Welcome. Day. Right, so he sent me. I'm his liaison for Mattapan in the Haitian community in Dorchester. And he sent a proclamation for you this year. It's in English. Whereas, the Haitian community of Boston will be honoring during the month of May 2019 the anniversary of the birth of Toussaint Louverture, one of the leaders of the Haitian Revolution. And whereas the Haitian American community of Boston will be remembering during the month of May 2019 the great Congress that united Haiti's ancestors for the Independence War. And whereas the official ceremony to commemorate the 2016th anniversary of the creation of the Haitian flag will be held at the City Hall Plaza on May 17th, 2019. And whereas the Haitian community contributes greatly to the rich history, culture, and diversity of the city of Boston, and whereas the Haitian community of Boston has established and distinguished itself through the efforts of many community organizations, businesses, and community participation, and whereas, this is my last one, the Haitian community of Boston has established and distinguished itself through the efforts of many community organizations, businesses, and community participation. And therefore, I, Martin J. Walsh, of the City of Boston, do hereby proclaim the month of May 2019 to be Haitian Heritage Month in the City of Boston. Thank you. Thank you. So he finishes, he urges all his fellow Bostonians to join him in congratulating the Haitian community. And I want to let you know tomorrow night City Hall will be lit in blue and red just to commemorate Haitian Heritage Month. So stop by. Thank you to the City of Boston. Yes. So I requested it. It will be lit tomorrow night in blue and red just to celebrate our month. And also, thank you, Marjorie, for plugging the fair. Na fait foi pour nous, c'est pour la fête KAY, pour appeler tous. Demain, si Dieu veut, pas demain, si Dieu veut. Samedi, s'il vous plaît, venez dans le foyer là. Si vous voulez, vous mettez un bel bracelet dans le bras là, il dit, moi, héritage haïtien 2019. Venez prendre bracelet, on a bien pour nous dans le foyer là, avec un pile d'autres ressources. Merci en pile, qui est flyer derrière, nous allons prendre un coup foyer là. Thank you, have a good night. Thank you very much. Thank you. Applaudissez-la, s'il vous plaît, c'était une vraiment grande présentation. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, nous merci pour l'assistance, nous, et déjà encore merci pour la patience, nous, merci pour la participation, nous, parce que nous allons gagner un prix pour l'affaire. Yes, we're going to have a wonderful night tonight, and we want to thank Woodney Celestin for the acclamation, and City Hall is going to be blue and red tomorrow night, so let's give a round of applause for that. Alors, pour nous dire que Didia, pour Didia, nous, c'est le type de basse, mais c'est tout, n'a pas nous, c'est pour le cas pour les musiques, ouais. Yes. Alors, Didia, vous. So, before we introduce our next act, just want to make a quick announcement. We want to remind everyone that if you want to have a spotlight in the HAU commemorative booklets for advertising, we have forms in the back that you guys can complete. So feel free to stop by and complete those forms so you can be a part of the HAU booklet for 2019. Also, if you want to participate in our parade, Parada, our Haitian Flag Day Parade, which is going to be Sunday, May 19th, all up and down Louisville Ave. If you want to participate, we also have that form in the back that you guys can also complete and do that as soon as you can because we're fast approaching that date. Nous reconnaissons un peu d'assistance ou bien grand legacy sacré et nous fait nos cadeaux. Et je dis à nous là pour bien si nous capables honorer le drapeau tout le mois pendant tout le mois. Donc il y a aussi des leaders qui ont émergé dans la communauté haïtienne dans tout le monde de nous pour toujours sous niveau assister ou applaudir et toujours citer nous par exemple là dans le cadre de nous bien c'est Joël dans cette là qui vraiment c'est un jeune garçon qui mettait tout pour une pour supporter la communauté. Nous devons toujours assister nous ça les amis qui toujours représenter nous pour nous faire un plus bel mois de l'année prochaine. Yes, that is very true. Thank you. So we're ready to introduce our next act. We're going to add a little bit of flavor, a part of our culture, and we're going to invite
KMS Dance Studio. On applaudit KMS Dance Studio and their constant direction. Mettons-nous sur le temps de rassembler au souffle, que l'entente séparée, tant pour y faire loin de la cible. Mettons-nous sur le temps de rassembler au souffle, que l'entente séparée, tant pour y faire loin de la cible. C'est le plus fort, c'est le plus fort. Hein? Merci vraiment valoriser la culture haïtienne. C'est pas vrai que nous jouons encore pour les gens qui disent que nous connaissons danser. Yes. So
That was K&S Dance Studio under the direction of Carm Cynthia. And that's just another part of our culture for people who don't know. We do love music, we do love to dance, we love the drums, we love all instruments because that's just a part of our tradition and our roots. It's music. Oui, et nous vraiment fiers pour nous garder un bel souvenir dans le visage de Madame Plancher, qui a encore été retourné dans un gros travail qu'elle a fait dans la communauté. Donc, merci en pile. Yes. Gros leader tout qui t'a donné la parole. Yes, we're going to introduce from the office of Ayanna Presley, Congresswoman Ayanna Presley. We're going to invite Ronald Claude. A round of applause, ladies and gentlemen, for Ronald Claude, who's representing our Congresswoman Ayanna Presley. C'est un jeune comme une noire, très jeune. Hein? Félicitations, mon cher. Bonsoir tout le monde. Bien content pour là avec nous à Soya. C'est pas la première langue, même dégagé. Bien content pour là avec nous à Soya. Notre office député Ayanna Presley. C'est le Washington DC à Soya. Il va pas venir, mais il voyait understand et mettre petit même c'est haïtien mais travailler dans la communauté surtout pour l'autre haïtien. Une passion c'est pour aider les Haïtiens avec l'immigration. À ce moment porter un papier qui n'a pas là avec 4 mai pour nous connaître qui a un problème d'immigration ou voulez connaître plus d'informations. Nous mettons un papier dans le bac là avec 4 mai et nous mettons en pile et nous venons et nous avons un rendez-vous pour venir au office là pour nous expliquer informations sur question. Avec si vous avez appliqué pour visa ou vous avez famille dans le pays, vous voulez connaître quelle façon vous avez fait pour venir ici. À des moments, nous aidons avec travail, KAY, social security, mais venir avec 11 amis, ils devraient connaître qui côté de la jeune plus à Soya, sont venir avec. And then, so à des moments, nous bien content pour là avec nous à Soya. Si nous avons des questions, s'il vous plaît, venez gêner. Et merci beaucoup encore pour tout ça nous fait. Et bon mois héritage pour Haïti. Thank you, Ronald. And thank you to Ayanna Presley, who's always been a part of the Haitian community, even though she is not Haitian. But she is one of us. She's one of our sisters. She's one of our mothers. And she's always been supportive. So a great welcome and thank you to Ayanna Presley and her entire office. So now we're going to continue with our program. Another aspect of our culture is music, once again, and instrumental, actually. So we're going to invite IFSI USA under the direction of Gérald Gabo and her husband as well. And they're going to be commemorating our flag and our culture with a piece. So ladies and gentlemen, please put your hand together for IFSI USA.
That's very true. You don't find talents like this very easily. Est-ce que gen moun nan sala ki ka di ki musique ki t'a joué là? Haiti chérie and Ça c'est Natacha, nous là. So it's great to see that the youth are playing music that have been existent in our heritage for many years, going back generations. So it's a wonderful thing when our youth today can interpret those pieces. Il y a quelques contacts que je gagne, c'est parce que c'est une autorité qui répond à cette question-là. Ça veut dire autorité pas seulement quitter la caille et oublier qu'il tue, mais tout songer ça qui passe la caille. Ça c'est une odeur. Thank you, Natasha. So we're going to make a quick announcement. So tomorrow, which is Thursday, May 2nd, we're inviting everyone to the Whittier Health Center for Haitian Heritage Day. So if I'm not mistaken, Nous connaissons un peu le monde qui remet Timoun, monde qui a supporté Timoun, monde qui était Timoun hier, qui vient grand aujourd'hui. Nous avons le Haitian Foundation qui est tout prêt à là, qui est une organisation qui appelle Timoun dans le domaine humanitaire. Ou même qui gagne cœur ou toujours gagner pour supporter tout le monde, je n'ai avec l'autre bois pour tes conseils ou bayo, pour tes appui par ou bayo, comme ça vous capable de faire travail qui a fait puis bien toujours. Merci mesdames et messieurs, tout prévoit là. So yes, we have Little Hearts Foundation under the directed by Stephanie Demidor, who is helping children in Haiti with education, humanitarian work, all types of activities for a lot of our youth in Haiti. So she is here, she has a booth, so feel free to stop by, give her words of encouragement, whichever way that you're able to support her.
I think it'd be greatly appreciated. Et puis nous avons un ministère Body Homicide qui a une annonce qui fait nous passer qui a un pile ambition. Moi, je suis là-dedans, qui a fait samedi 18 mai, alors l'autre semaine, dans le Community Center qui est dans Morphy. Il y a une bonne exposition, art et puis manger, et puis il y a un bon pays, nationalité qui a bien causé, qui a bien exposé culture dans l'activité. Mais j'espère que nous-mêmes nous allons là-dedans. C'est le 18 mai, le samedi, dans Morphy Community Center. So that event is going to be from 11 to 4. So Yes. before you go to that event, on May 18th as well, we're going to have the second annual Haitian Flag Day Parade in Randolph, directed by our town councilor, Natasha Clerget. So right after you leave Randolph with Natasha, make your way over to this center here so that we can support BPS Office of English Learners. So we have multitudes and multitudes of places throughout the month to go. C'est ça qui relève moi pour Haïti, pour Haïtiens, parce que nous avons une bonne diversité d'activités qui a fait pour montrer influence haïtienne dans la communauté américaine. Yes, that is very true. There's a little bit of everything every day of this month for anyone, from the youth to the adults to the elders. There's something for everyone throughout the entire month just to commemorate our heritage. So it's a wonderful month to enjoy yourself. Another quick announcement, we have Saturday, May 4th. So this coming Saturday, we're going to have the Haitian Housing Fair and Resources. This is going to be at the Mildred Ave Community Center, 5 Mildred Ave at the Mildred Ave School. So they're going to be offering a lot of information when it comes to housing and a lot of resources that you guys can have access to. So tout le monde qui cherche KAY, qui a problème KAY, qui cherche ressources information, ou capable aller samedi ça qui c'est 4 mai à partir de 10h pour 2h dans Mildred Ave Community Center. Ou bien toute information qui là ou capable checker ou capable aller dans le Et même programme. si on va aller tout qu'on voit, on a besoin de information pour les conseils, pour porter soulagement par la CAY. Yes, si tout c'est quelqu'un qui cherche KAY, qui a problème pour chercher KAY. If you know someone who's looking for a place, for a home to rent, please refer them to this event on May 4th because we know that it's a very great issue here. So we want to make sure that if the resources are available, that everyone has access to them. So we're going to take a quick break, just a few minutes, and we're going to play a song, and then we're going to continue with our program because we still have a lot in store. There's a lot of different booths that people have access to. We have foods and fruits. We have the HAU art Haïti, son doucement corsi, on connaît pistalier, son gigolet, en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon vital, son bon tasseau, son bon légume avec son bon tigri avec la Haïti, son bon bouillon, son joujou avec son bon cassave avec le bas. Haïti, son bon nombreux, mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon bébé. Haïti, son bon gâté l'histoire. Haïti, j'ai jamais Le 4 mois héritage haïtien. Haitian Americans United, HAU, collaborer à toute partenaire pour offrir deux gros événements patriotiques.
Célébration, création, drapeau noir, par le 17 mai. Tout ça va bien depuis 10h du matin, au déjeuner avec Boston City Council, qui a fait dans cet héritage City Hall. Avec Tiber, mobilier pour le désert. 24e cérémonie de la voix haïtienne devant City Hall Boston. Quant à dimanche 19 mai, c'est l'ouvrir-là, c'est la 19e parade de l'unité haïtienne, qui a quitté Madame Square, il est à bord. Tout le business à organisation à prendre rendez-vous à élèves d'école, collège à l'université, membre d'église à la presse, à toute chaîne de nous, nous étions décidés là dimanche 19 mai. Un beau rendez-vous pour la Boston City Hall le 17 mai, l'autre place est là, dimanche 19 mai, nous allons fêter l'histoire nous, tout nous à contribution pour les États-Unis à Montsara. Pour plus d'informations, relevez chez nous dans 617 417 44 21 ou bien 617 416 85 61. Haïti, c'est vrai au bout, c'est les ancêtres qui défendent nous, c'est là l'esclavage, la rue, sont des libertés à côté. Haïti, c'est festival, c'est souris, c'est fête champêtre, c'est animation, carnaval, c'est anti-ciré, page en fête. Haïti, son bon musique, son bon humour, son bon placette, son réveillon, So we want to ask everyone to reconvene. Please return to your seats. Once again, please, people who are in the back, keep your voices down. Qui si vous doucement pour ne pas faire trop de bruit. Nous voulons que tout le programme, que tout le monde entende tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit. Et nous avons un peu de médias qui là, notamment pour un bon son. We're live on Télé Belle Top. We're live. We have Télé Louange here. We have Télé Galaxy. There's a few that I don't have the name of, but I will get it soon. So we want to make sure that all of tonight's festivities is clear. Que tout bagay fait propre pour nous capable sortir bien. So a quick announcement before we go on to our next sector here. So for tomorrow's event at the Whittier Health Center, I didn't have the address for Whittier Street Health Center, for those of you who might not know where it's at, is 1290 Tremont Street in Roxbury. So 1290 Tremont Street, Roxbury is where the Haitian Heritage Day will be held tomorrow night at the Whittier Street Health Center. So right now we're going to introduce a very intricate part of our ceremony. We're going to have Marjorie come back and meet us in the podium. And we're going to have our meet and greet with our political elected and also candidates. So this is a very intricate part of tonight where we're going to take part in a meet and greet with our elected officials and candidates. Again, thank you all for coming. I'm sorry. Sorry, guys. I'm sorry. We want to start and we want to have everyone's attention because this is a very important section because this is where we make all our connections. We know all our people. But before I start introducing anyone, there is someone special to my heart that I really want to stand up. I call her the mother of the Haitian community in Boston. Miss Gertrude, please stand up. This right here is the woman that everyone needs to know. She works really hard in the community. I've known her the other day, she brought me a picture. I was probably 14. I was like, where'd you get this picture? She was like, I have this picture. So, she's always been helpful. To start, I want to introduce Captain of District B3 Mattapan, Captain Hussein, and my sergeant, Andy Crispin. Please stand up.
These are people who are extremely dear to my heart. You know, I spent 19 years with the Boston Police Department until last year, nice retirement. So I would like to say thank you for your support, the security, and everything that you are providing to the Haitian community, to the Mattapan community as a whole, and to the city of Boston. I am extremely proud of you guys. Captain, you know, it's the love. Also, I'm sorry, I apologize for the sound. I would like to introduce everyone and anyone who is here. You are all extremely important. I would love to acknowledge Mr. Yves Cajuste from MCC TV. Mr. Cajuste, can you stand up, please? You are important to us, and we want to acknowledge you. I know you're trying to hide, but you can't do it. You can't do it. You can try. We would like a couple people, representative. We have representative here from Whittier Street Health Center. Whittier Street Health Center, can you please stand up? We want to thank you for your collaboration and partnership. We love it. We would like to acknowledge Natasha. Please stand up. Natasha, thank you. Representative to the Council of Windows. Thank you for coming. We have a couple other people that wants to say a couple words because of their extreme partnership with us, which we really appreciate. The office of Dan Collinan's office is here. David and Molly, please. I don't see. Okay. Thank you. Say a couple words. Bonsoir tout le monde, qui j'en ai. Et non pas comment on parle. Et ça, c'est Cynthia Lois, collègue moi qui travaille dans le bureau député d'un collègue qui a commencé la semaine passée. C'est directeur de district là. Moi, je travaille dans l'aspect budget avec législation. Molly qui là, c'est avec le bureau sénateur Nick Collins. You guys want to just... Hello, everyone, and good evening. I actually just started with Rep. Cullinane's office last Monday, and as the district director, my role is to make sure that the community is getting the resources that they need. And so I'm here today to learn and to meet people and to build a good relationship so that your voices are connected to the state office and making sure that the state rep comes out and does what he needs to do because we put him in office, and so we need to hold things accountable. I am that person to come to. Thank you. Bonsoir tout le monde, moi c'est Marie Benjamin, je travaille avec sénateur Nick Collins. Je voulais souhaiter nous un bon mois de mai et puis bon mois de Heritage Month pour Haïti. Et n'importe ça nous besoin de mettre là pour nous. Nous travaillons pour sénateur pour tout haïtien, tout le monde haïtien, et moi-même qui parle pour nous, et moi-même qui continue à parler pour nous, et là pour nous. Je ne pas peut-être volonté nous faire un bon héritage haïtien et tout le programme. Féliciter HAU avec tout l'autre organisateur, Gertrude, Kiki, Body, Irlande, et plusieurs noms qui dans le champ nous saluons tous. Pour mon travail que nous avons fait dans la communauté, et nous souhaitons que nous continuions à travailler en partnership pour nous avancer la cause de la communauté haïtienne. Donc, nous sommes en contact avec le bureau, n'importe ça nous avons besoin, nous mettons faire appel avec nous et dans n'importe façon que nous pouvons aider et supporter ça qu'on fait là-tout, nous là pour nous servir la communauté. Et je voulais reconnaître Natacha tout qui est dans la chambre, collègue dans la politique. Et aussi pour staff et tout policier dans B3 Police Station pour le bon travail qu'il a fait pour que la communauté soit safe. Okay? Nous connaissons à plusieurs fois des bagages qui ont privé dans la communauté qui chaud et c'est les policiers qui sont premiers pour répondre. So, nous disons merci pour le service que vous avez à la communauté. So, merci pour tant nous et nous souhaitons que tout le monde enjoy le programme. Since you're talking about security, you know, security is extremely important to us. I feel like we are obligated
as much as we love certain people in the community, I can't hide, okay? So, because of that reason, I have to have Captain Hussein say a couple words. And Crispin, and then my Haitian sensation here is going to stand right here with my sergeant, Officer Crispin, is also going to say a couple words. B3 is the best. Now, toute station police, B3 is the number one. So, thank you for your service. B3 puts Mattapan on the map, known nationally for its community policing service and all the things that you do. So, you guys do an incredible job, and Mattapan would not be what it is without your service. And you want to know more? Check out that stats. It says it all. Things are going good, but it's all because you. Thank you so much for inviting us here tonight. I'm looking forward to my 5th Haitian Parade. It's probably the best event that I have all year. The family, the organization, and the commitment to the community has just been great. So thank you very much. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci tout le monde qui vient là. Je souhaite que nous ayons presque un étudiant plus qu'un an dans la station. Pendant un an, je souhaite, si nous parlons avec n'importe qui vient dans la communauté, on a dit toujours dans la zone. Les gens qui viennent dans la station, nous toujours là pour au service. Égal, nous remercions nous. Si nous avons des gens qui ont besoin de service, pour dans la station, nous demandons directement. N'importe service pour police besoin, les capitaine a toujours supporté nous. On a continué à protéger et m'aider main à main avec la communauté. Merci. I usually say this, and I love this word. It's my favorite Haitian word. Posé, posé. That's it, that's the way. Posé. Dans 4 mois, héritage haïtien. Nous pouvons attendre quelques chansons. Oh, we will continue. We will continue. Natasha, I know this is your first year. We are extremely happy. We are ecstatic. You know, we support you 100%. All your work and everything that you do, we love you. Thank you so much. I wouldn't be where I'm at without you guys. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Before I said anything, I want you guys to recognize Miss Ida Gordon. Can you stand for a quick second? She's the chair of the school committee in Randolph. And we have so many Haitian kids in the school system, and she wanted to be here today for the kickoff. It's thank you. Thank you guys, because ever since I get to Massachusetts in 2009, when I got released from active duty in the military, you guys embraced me. You guys loved me. You guys guided me. And you made me the one I am today. And if today we can talk about the 2nd Haitian Parade in Randolph, it's because of you. HAU fathered any other parade or Haitian celebration. They started it. Now we have it in Lynn, we have it in Everett, we have it in Rhode Island, and now we have the 2nd one in Randolph on Saturday, May 18th. It's all because of HAU. So one word for you guys, thank you for the love. Pastor Bablio, please stand up. You gotta know the people who serve this community with all their lives. Who opens the door to people to fund those non-profit organizations, who give assistance to the family, the food banks, who provides us with all the service. You gotta know who they are. And Pastor Missy, I want to thank you. Well, thank you. Every step of the way, you've been there. So we want to thank you. At this moment, I would like to ask Joseph, please come with pleasure, because I would like you to stand right beside me, because we have a lot of people running for election. And I think you would be the best person to introduce everyone. Oh, Natasha, no more hugs. Please. Mr. Lesson. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Marjorie. Bonsoir tout le monde.
You guys gonna have to excuse me, I'm gonna speak Haitian Creole. So I'll translate to y'all later. Jinoye Munwayo. Munwayo, Jinoye. Okay, bonsoir. Happy Haitian Heritage Month. For those who don't know me, my name is Livingstone St. I ran for office a couple times, and I will be running again for the 12th Civic State Representative in 2020, God willing. God willing, and if you're willing, okay? But today is not about me, folks. It's about some other candidates we have running for the City Council this year, City Council office. We have a number of them. We have three of them here today with us. We have, I'll name them, and after that I have them come up separately to introduce themselves and speak for about a minute or two, okay? We have Priscilla Bank. Can you stand up, please, Priscilla? She's running for City Council at large. Next, we have Jeff Durham, who's running for District 4 City Council. Next, we have everybody knows the father, but now you need to know the son. We have Ricardo Aurora, who's running for District 5 City Council. His father is Felix Aurora, the Honorable Felix Aurora, who is the Register of the Register of Deeds. Probate, Register of Probate. And he's doing a lot of things there. And also, if you go in there, you see we working in there now, folks. Okay? So when we get our people elected, things happen. Just look what's happening in Randolph, based on what Councilor Natasha Collegier is doing, okay? Good stuff. Please continue to support her, because I don't want to go off script, but you need to know, sometime when we're in certain offices, first of all, it's hard for us to get there because they don't want us there because we want to make changes. But then when we get there, the support's not always there. So please, even if you don't live in Randolph, support Natasha. Make sure you go to the second annual Haitian Flag Day celebration that we're gonna have over there, okay? That we're gonna have over there, all of us. But let me start. I don't want to take up the time when I see Marjorie's coming over here. First, let's have Priscilla Bank come up, please, and give us a minute or two. Good evening, everybody. I'm sorry, I don't know any word in Haitian except a couple. Is it Kopase? Sakpase. Sakpase. That's how you go. Once you go Sakpase, we all gonna answer you. Let's go, guys. Nabule. Sakpase. Nabule. Thank you. My name is Priscilla Flint Banks, and I was born and raised in Boston. I am an advocate. I worked for the city of Boston for over 17 years. I ran their payroll. I also started a nonprofit organization called the Black Economic Justice Institute, me and my husband. We started protesting down at the Bruce Boland building because they did not have enough Boston residents, people of color, and females on the job. We also protested at other places, Jamaica Plain, not South Boston, the South End, Chinatown, East Boston. We also created an organization called the Blue Hill Corridor Planning Commission, and I see one of my friends over here that owns the cleaners, but I can't remember his name. How you doing? Very soon you're gonna know who this is. Okay, I know him. I patronize his shop, and he was one of the ones that came to our meetings on the Blue Hill Corridor, because we know development is coming, and we know that we are being pushed out of our community, correct? So we're working hard to do that. So please, Priscilla Flint Banks, I'm running for City Councilor at large, and I solicit your vote. Thank you very much. And next we will have Jeff Durham, who's running for City Council District 4. ¿Cómo es? Nabule. Thank you for having me. My name is Jeff Durham. I'm a long-time resident from Boston. I live in the community. I raise my children in the community, and my kids are now grown-ups. My wife migrated here from Paraguay about 33 years ago. We've been together now for a little over 17 years. I live in the Cobden Square area.
I founded a nonprofit that assisted children within Haiti called Clothing Haiti. Every child whom we clothe, we provide school bag as well as sandals and supplies that were donated by the community. And I'm here today breaking to you the news first. You're hearing it first. Came from City Hall today. I pulled my nomination papers, and I'm asking for your signature today, as well as your support throughout this campaign. The district consists of people like you and I, hard-working individuals. Some of our mothers here who are here today are working 2 and 3 jobs to make ends meet. We shouldn't be able to do that. One job is enough. And that's one voice that I'll be bringing to the City Council with your vote come November's election. Thank you. And next we will have Ricardo Arroyo, who's running for City Council District 5. Hello, everybody. Thank you for being so welcoming with your space, with your beautiful culture, with your time. My name is Ricardo Arroyo. I'm running for Boston City Council District 5. That's Hyde Park, Mattapan, Rosendale. For the last 4 years, I've been a public defender, which means that if you haven't had enough money to afford an attorney, I'm the attorney that they appoint to you. In that role, I've done a lot of work with people who don't have the resources, whether it's housing, whether it's mental health, whether it's treatment, whether it's education or trying to help their children. And that motivated me to run because I believe that the city works better when people like us are in office, when we have diversity, when we have a diversity of culture, when we make it clear that immigrants make this city stronger, that we're doing everything in our power to make this city safer, when we're doing everything in our power to make sure that we're not being pushed out of our neighborhoods, when we make everything in our power to make sure that the schools that our children go to receive the funding that they deserve. That's why I'm asking for your vote for the City Council for District 5. Thank you for being here. It was very important for me to be here because I wanted to make sure that everybody understood that I'm always going to be accessible. You're always going to be able to hear from me. You're always going to be able to see me. It's important to me that you know that. Thank you so much for your time. Thank you for greeting me here. Thank you. Merci pour tout le monde. Thank you, everyone. Thank you for your time. And also, when you see these candidates on the street and different places, go ahead and just let them know that you are behind them. Please. Thank you. Merci tout le monde. Thank you, guys. Thank you. Thank you for your patience. Thank you for coming. We appreciate you. And now I really want to introduce back this beautiful people here who are MC. D'accord. Merci en pile pour ce moment de salutation et moment pour fini parce que connaître plus ces activités politiques qui parlent en pile. Je regarde son jeu qui apparemment dit politique et histoire de la politique pour moi. So we wanted to make sure that everybody was able to meet all of our elected officials, everyone that is running, so they can have an idea of what's going on in the community, where to go to, where to place their vote, and what's next for us as a common community. So we want to remind everyone once again, HAU has been working very, very, very hard in the community for the past 20 plus years. So if you guys are able to make any donations towards this organization, that would be very grateful. We have envelopes here where you can put whatever amount that you can. Anything will help because we do know that having years of festivities and they have the Independence Day Gala coming up next year, it costs. We have a scholarship. We have a scholarship fund as well for students. So there's a lot that they need a lot of resources in order so that they can continue doing the great work that they've been doing. So please be sure to swing by. Je pense que la communauté a besoin d'organisation ça pour le grandir parce que sans organisation, moi-même, c'est comme si pas une tête ensemble. Et HAU prouvé que depuis 1998, il vient avec ça et qui a grandi et qui est pour faire l'histoire encore et encore. Yes. Et je suis vraiment fier d'assembler ça qui là et je souhaite l'année prochaine, 10 fois plus. Yes, we will have plenty more next year. So it's a wonderful night. We're going to continue. Comme c'est l'éducation par le divertissement, mesdames et messieurs, nous allons gagner avec nous une performance, c'est quoi? Yes, we're going to have a... C'est d'une vie au regard. Non, monsieur fait jalousie, monsieur va gagner table. On a pour un film plutôt. That's not right. Oh my gosh, I'm a man, I said that. So ladies and gentlemen, we're going to introduce to you a wonderful, beautiful lady who's going to be interpreting a beautiful song. Let's welcome Bethany. Hallelujah. Hallelujah.
that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. But you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overdrew ya. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 Well, maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who drew ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 pense que nous allons faire un travail, mes amis. Ça va merci en plus. Qui va commencer à chanter? No, fine. Congratulations. You did a good job. Very good job. Applaudissez là-dessus. C'est la fête, l'éducation vers le divertissement, toujours, nous toujours sentons dans l'ambiance, nous la musique, l'évangile, et puis la danse, parole politique, tout bagaille, ça va mélanger ensemble pour nous cabayer un bel mois, qui c'est mois héritage haïtien. Are you guys enjoying the night? I want to be sure. If you're not enjoying the night, that means we're not doing a good job. So if you guys are enjoying the night, we're going to continue. Ok, déjà, vous Linda, bien, applaudissez là, s'il vous plaît, monsieur. Thank you. Mettons-vous sur ton nez, assemblée au soufflé, et l'entendre séparer, tant pour y faire loin de la silo. Mettons-vous sur ton nez, assemblée au soufflé, et l'entendre séparer, tant pour y faire loin de la silo.
en valeur. C'est pas vrai l'anguille, n'est qu'un trahiné. C'est parole pour yo faire nous rectiviser. Pour pas j'en bien l'aimer, pour pas bien l'ignon. Ça fait longtemps depuis yo séparé nous. Diviser nous pour yo qu'à toujours régner. Jodi à nous comprendre et nous jurer. Jodi à nous comprendre et nous jurer. Si nous là, c'est que nous semblait. Si nous semblait, c'est que nous carrément. Dans les mains, la page un mignon. Oh, mignon va dire, ça nous est sous la terre. Mignon va dire, ça nous est sous la terre. Mignon va dire, ça nous est. C'est Madame Linda Pierre-Louis-Thibert qui t'a présenté votre stipulage. Hier, on a peut-être danser musique ça. Nous sommes jamais d'accord de danser, ouais. On songe de danser. Yeah. Montrer ça me fait. Ah non, Jesus. All right. We like to have a little bit of fun. So we're going to acknowledge a few people. We have the BU Neurology Global Health Haiti initiatives that are here. They have been traveling to Haiti for the last 6 years. So if they would all please stand up. We have Dr. I apologize if I mispronounce your name, Dr. Boisnet, Dr. Talman, Dr. Bird, Nurse Anna, Marie. Thank you for your work, your commitment, and having the courage to explore a country that you don't know, but you chose to take the step and actually help our people. So we appreciate it from the bottom of our hearts. Thank you for being here. We hope we continue to see you guys. So this is BU Neurology Global Health. Also, I want to remind you guys that Little Dream Foundation, once again, they are here. They have a booth. They are looking for specific items to help kids who are in jail in Haiti or who are hospitalized. So they're looking for diapers, wipes, toothpaste, toothbrushes, deodorant, just basic necessities for young men and women that are in jail, that are incarcerated in Haiti, and also youth that are hospitalized as well. So Pabli Stephanie Temidor, Little Dream Foundation, that is here with us. She needs your support. She needs all the help that she can. So please stop by and acknowledge her with your presence. En fait, nous avons profité de rappeler que nous avions un vie haïtien et l'enfant du destin, toujours qui est montré en tête, non, l'enfant du destin. Et pendant des movies, ça peut jouer pour tout côté bourré à regarder pour encourager acteurs qui vont faire un gros travail. Yes. So we do have film in our culture. So this Sunday at Strand Theater, we have L'Enfant du Destin. My French is not that good, but I believe it means the destiny of a child. Right? It's not bad. So they are showcasing their movie premiere this Sunday at Strand Theater. I hear it's a wonderful movie. It is kid-friendly, so there's a lot of lessons to be learned for both parents, families, and children. So please be sure to be there this Sunday at Strand Theater. Haïti, nous avons joué un rôle qui est encadreur.
Le vin Boston, petit rôle, ça peut exister aux États-Unis parce que nous n'avons pas de travail sur la profession sans encore. Mais le montrer ici, nous avons des clients qui ont reparti, mais les Junior Busquets, félicitations Junior Busquets. Applaudissez Junior Busquets pour moi, s'il vous plaît. C'est un encadre de l'autre côté. Si on est qui remet jeune, il bon côté pour passer, il bon conseil, il localise. Il y a un movie que nous faisons pour Junior Busquets. Je passe mon movie ça dans Boston, dans ma batterie. Toute l'autre organisation internationale a demandé côté monsieur, ça y est. Comment on fait intégrer nous comme ça? Comment on fait aider Haïtiens à naviguer dans la communauté comme ça? Ça, c'est ce que nous connaissons du nom et nous allons bientôt. So, round of applause. Diamond Event Planning, Massachusetts Parents Association, Haitian Youth Connection, NAIMA, Project for Hope, Elan Plushie, they do it all. They're here, continue to support them. We do have food at the end of the night that will be catered by Diamond Event Planning. So they're here. We have a lot of businesses here. Natasha Kledger, Full Color Planning and Events. She just opened her new venue. We have Dr. Woodlair, New York Dry Cleaning. We have so many different Haitian businesses that are here. So once again, just a few more announcements because we have a lot for the month. We have coming up Saturday, May 11th from 10 to 3 a.m. at the Toussaint Louverture Community Building Symposium that's going to be held at BU School of Medicine. This is in partnership with Immigrant Family Services Institute. If you remember the youth that were playing instrumentally, IFSI USA, directed by Gérald Gabo. They're having a symposium that will be May 11th at BU School of Medicine. I believe there's a registration that you need to do, so please be sure to be there. Also, Friday, May 17th, Haitian Flag Day celebration, City Hall. 10:30 a.m. we have the Haitian Flag Day breakfast at City Hall. Nous avons breakfast café dans City Hall là, 17 May for Haitian Flag Day. And then midi tapin at 12 p.m. we're going to have the Haitian Flag Day raising ceremony at City Hall. Son chef qui voit, c'est Madame Natacha ou bien la police Natacha. Elle dit demain c'est lui-même qui a fait manger l'activité l'hiver demain. Nous avons besoin de venir en foule pour nous venir supporter l'activité ça. Alors même si son chef, son police, mes amis, puis quand nous prenons les comme pour policier, non, c'est le chef. All right, we're going to come back with a few more announcements, but right now we're going to introduce one of our candidates this year. We have Jean-Claude Sano, who's running for office. Let's give a round of applause for Jean-Claude Sano. I have a few words, you may come back. Monsieur Jean-Claude, bienvenue, et c'est votre auditoire. Manuel. Non. Si nous sommes haïtiens, nous sommes tous bons dans comment nous est là? For all of you dignitaries who are here, I will take the opportunity to welcome you for all the work that you do, for everything that you do, for being in the line. My two friends who are here, the two police officers who are here, please, would you guys stand up? Don't forbid. That's okay. I have reasons for it. These guys are fighting the crimes within our city. And every time there is something in Mattapan, and you got to see that they are there. Because lately, Mattapan has become a little burden on our shoulders. For most of you remember that they used to call murder pen Mattapan. You remember those days. Okay? But right now, we got to put ourselves together and help solve the problem. There's a project that's on the way to help this out. It's called the 10,000 Men. Being put together. I'm encouraging every one of you who's in here in this house to please join the hands together with this organization of the 10,000 Men because the men needs to step up. We are the role model of our community. We need to step up and help fight the crimes. It should not simply be the police officers. The men needs to step up and really speak to the young people. While I was coming in here, I just got a message and I'm going to invite you all if you could attend. Dr. Campbell called me on the phone, and she said, Jean-Claude, I am tired with DSS and our babies. What's going on is overwhelmed. You know when a journalist gets a mic in his hand, he wants to make all the announcements possible. Let me just do this last one, and I'm going to close. Okay? It is on Sunday. The church is right next to Memleo. She is gathering every black parents in the city to tell them
We cannot let the government do it by themselves. We got to step up so that our babies can really get what they deserve in terms of the whole cadre that they need. Because this fight is not just the fight of DSS or the government. It is our fight. On a daily basis, our children are being, abused completely. And they happens to be your kids and my kids. This is how we got to look at it. If we don't look at it this way, if we're only simply thinking of, well, it's someone else's children, guess what? It could be the future president of the United States that we're overlooking at. It's a pleasure for me to be here with you. I love you all. And don't forget me on September 24th. Election is coming up, and the name is Jean-Claude Sanon on the ballot. Thank you. I'm the timekeeper here. Everyone knows when it comes to time, it starts on time and it ends on time. And I know you guys are hungry, you are excited because the food in the back, I can smell it. Damien and Van did a wonderful job. I know we can stop, which is why we're going a little faster. I apologize if I'm missing anyone, but I am happy, excited that you are all here, and I'm going to hand it out again. But before we do so, can I make one simple announcement, please? Just a quick announcement. I just want to let people know, also on Saturday, May 18th, people who are veterans, who have friends who have been veterans, there is a Veterans Open House and resources for veterans and their family that will take place on Saturday, May 18th, 895 Blue Hill Avenue from 9 to 12:30. Free breakfast at 10 a.m. and giveaways. So if you're a veteran, you know of a veteran who's looking for a job, who's looking for resources, please, please do come. We want to say thank you. Ladies and gentlemen, let's start with the next. Thank you. All right, so we're going to continue. Right now we're going to invite Stéphanie Jean from the Haitian Consulate. So a round of applause for our representative from the Haitian Consulate, Stéphanie Jean. Don't mind if I do it. Good evening, everybody. I would like to give a special salutation to City Council Natasha Clerget. The Boston Police always does a good job for us on the parade every year to protect us, to guide us. And we have Gertrude, the mother of the Haitian community. And we have also Grand Marshal, Dr. Woodley Octavius, and also my colleague Dr. Bidon, which is the Vice Consul at the Haitian Consulate. And distinguished guests, ladies and gentlemen, dear compatriots. It is with a great joy and pride that I join you again this year on this occasion, the Minister of National Education and the Consulate General of Haiti in Boston. Now I'm going to switch to Creole, which I know is our heritage, the language. So, c'est toujours un plaisir pour moi, pour me retrouver avec nous, chaque année pour célébrer l'héritage noir dans Massachusetts. Moi-même, pour nous Haïtiens, que nous relais, moi, héritage noir, qui pas seulement célébrer un morceau de toile bleu et rouge qui représentait le drapeau noir, mais il permet nous tout rappeler nous côté nous sortis, qui donc identité nous, valeurs morales, culturelles et sociales nous. Dans le même mois ça, le même mois mai ça, nous avons plusieurs événements que nous célébrons. Tant qu'aujourd'hui, qui c'est 1er mai, qui c'est journée agriculture et du travail, et tout que nous célébrons dans le dernier dimanche du mois. Nous tous qui la connaissons que le drapeau noir, c'est les mêmes qui symbolisent l'héritage noir. Et là, nous tendons héritage, nous comprenons par là un patrimoine que nous héritiers de nos ancêtres nous. Les ancêtres nous qui c'est Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Campois la Mort, Henri Christophe et Latrier. Qui c'est héros indépendance nous. Qui était gourmé et sacrifié dans un combat dans un cahier le 18 mai 1804 là pour être capable de nous héritage ça qui c'est liberté nous qui symbolisé avec drapeau blanc français qui était colonisé nous pendant plus que 300 ans esclavage
pendant qu'ils ont été déchirés parti blanc pour déformer bleu et rouge là, qui viennent faire drapeau haïtien noir, que nous les bicolores bleu et rouge, qui vient pied palmé sans mi-temps, qui symbolisait la liberté, et armoire qui signifie victoire nous. Donc, je dis à lui vraiment triste pour nous réaliser que certains compatriotes nous, de nos jours, ont perdu valeur patriotique ça, et respect pour l'héritage ça, que les ancêtres nous ont fait pile sacrifice pour te quitter pour nous dans le jour 18 mai 1804, pendant qu'ils ont utilisé toute date ça pour craser briser dans le pays, qui fait que les touristes ne peuvent pas entrer, qui fait que les jeunesse ne peuvent pas aller visiter, et fait connaissance avec le pays. Donc, ça qui n'est pas digne de mémoire ancêtre nous, ni de place que nous occupons dans le monde entier. Moi, je voulais nous connaître que nous-mêmes qui l'avons souhaité, tous les leaders nous, jeunes nous, avec toute communauté haïtienne qui est dans Massachusetts là, avec diaspora qui fait partie de tout côté dans les États-Unis ou bien dans le monde entier, que nous faisons partie de l'héritage que nous avons célébré moi ça, parce que nous sommes ressources et avenir pays. C'est dans l'optique ça que le consulat général d'Haïti dans Boston a mis les bien bas pour les remercier HAU avec tout l'autre leader nous qui depuis longtemps a organisé événements qui a continué à rassembler la communauté haïtienne, grand monde avec jeune Timounio, qui permettent de nous être soudés, même Georges Ancêtre nous été fait, de lever le défi dans l'Union. Et nous avons demandé nous tous pour continuer dans ce sens-là. Éduquer et sensibiliser jeunesse à génération Cap-Vinio pour capable protéger et passer l'héritage ça de génération à génération pour les capables d'être vivants et pourquoi pas pour les capables de vivre comme tout. Qui donc année ça, consulat a arrivé que priorité nous et stratégie nous dans la célébration ça fait moi ça, t'as basé sur l'éducation. Parce que nous tous connaissons que nous sommes un pays qui peut-être qu'il y a une démocratie. Mais la démocratie, ça est capable de donner des âmes qui a fait que nous utilisons pour tuer. Peut-être pas nous, notre propre identité, notre héritage. Nous, parce que pas de démocratie, c'est l'éducation. Et grand-mère t'a toujours dit que le plus bel héritage pour capable de bon petit monde, c'est l'éducation. Parce que no matter what, n'importe ça qui arrive, l'éducation a toujours été dans la tête. Et la permet de comprendre comment pour respecter le monde, pour respecter n'importe quel héritage que vous pour protéger. Donc, dans le premier siècle, nous toutes pour participation fidèle nous, chaque année, pour nous rendre fête, moi, héritage, plus belle et plus grandiose. Donc, ce point, ça m'a dit nous, une bonne fête, Journée internationale du travail et de l'agriculture, et un bon mois héritage haïtien. Merci. Dans 4 mois héritage haïtien, Haitian Americans United, HAU, collaboré à tout partenaire pour offrir 2 gros événements patriotiques. Célébration, création de la peau noire vendredi 17 mai. Tout ça va gagner depuis 10h du matin au déjeuner avec Boston City Council, qui a fait dans le 5e étage, City Hall. À midi même, arrivé pour 2h. 24e cérémonie de drapeau haïtien devant City Hall Boston. Quant à dimanche 19 mai, si vous l'aurez là, c'est la 19e parade de l'unité haïtienne, capitale Madame Square, il y a d'abord toute diffuse à l'organisation de nous, à prendre rendez-vous à l'élève d'école, collège à l'université, membre d'église à la presse, à groupe jeune nous, pour défiler sous le là dimanche 19 mai. 2 gros rendez-vous, une à Boston City Hall, le 17 mai, l'autre là sous le là, dimanche 19 mai, pour nous fêter histoire nous, cultiver nous, à contribution de côté dans les États-Unis, à Monza. Pour plus d'informations, relais HAU dans 617 417 84 21 ou bien 617 416 85 61. Alors, mesdames, messieurs, nous disons merci jusqu'à présent parce que nous, dans l'ambiance, l'activité c'est jusqu'à minuit. Nous faisons... Oh, sorry, il va jusqu'à minuit.
Alors, côté parce que nous là, nous 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 avons quelques belles prestations que nous avons pour nous, bah ouais. Yes, we're going to switch it up very briefly. We are Nous almost presque fini, nous pas bien sûr. close to the end. We're close to the food, so keep your stomach. We're getting there. So we're going to switch things up really quickly. Who are we going to call? Qu'est-ce qu'on va l'inviter là? Parce que nous avons un concours pour elle. Est-ce que nous avons un concours pour ici, là, je dis? Yes. Good job. Qu'est-ce qu'il dit yes là? On a fait le jeu en premier. En fait, c'est un jour, comme nous connaissons, c'est journée du travail pour nous en tant qu'Haïtiens. C'est pas venir comme un poli, nous venons pour nous venir danser seulement, nous venons pour nous faire un temps de réflexion autour de réalité la caille. Nous gagnons un grand poète, un grand écrivain, un grand dramaturge, qui c'est Neptune Pierre-Oberson. Il s'amène, mesdames et messieurs, en déclamant. Applaudissez-lui, s'il vous plaît. Jean-Jacques Dessalines. Toussaint Louverture. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, vous m'entendez, non? Bonsoir. 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 Je nous sens, nous, je le dis, dans kick-off ça. Yeah, nous sommes nos Haïtiens. Je vais vous savoir, moi. Bon, nous allons déclarer aussi qui c'est Haïti. Haïti. C'est vraiment beaucoup qu'on fait, mais je crois que tout le bagage est raide. Je le dis à son fouette, quand elle est toute haïtienne dans mon tête. C'est ça fait nos chaufferettes. Haïti en 1804, pas de pays qui t'a parlé à quatre pattes, ni quatre la patte jamais seulement te combattre. Oui, ils te bien débattre. Haïti te gratte comme un l'os. Non mais personne, il pas jamais besoin de coup de pouce. Je te considère comme une source qui pas jamais caler mousse et qui peut gagner un petit goût douce. Un pays qui est plus belle, pas mais toute créature réelle. Mais je dis, il va même sembler à une poubelle. Puisqu'il y a vu trois crières. Il y a même lié l'existence, Emmanuel. Il dit en Haïti, c'est chien manger chien. Ça fait si on même y a mené, et puis l'autre même a plein. Il y a un pays côté malheureux à Boumé, grand couvre les mettez fin. Nous sommes jeunes en temps. Les autres ont gommé pour blanc. Parce qu'ils étaient croyants dans un avancement qui était fait dans un petit moment. Pourtant, ils ont mangé oublié. C'est nous qui ne pas respecter. Ils ont même pris pour huissier. Ils ont oublié si nous avons des libertés pour nous avoir la liberté. C'est plus grave dans la ça. Malgré être humilié comme ça, nous sommes obligés de voyager pour nous oublier tout le tracas. Marie fière nous pour Machuka et puis chanter Hosanna, Hosanna. Haïti dans tout pays. Ganek pour malheureux. C'est pour nous tous unis pour nous sauver Haïti. Oui. Ensemble, nous allons battre le pays à premier éclater et puis reconstruire Haïti. Merci. Comme c'était un concours, c'est tout par co-animatrice. Yes, so now we're going to introduce our next poet for the night. We have the lovely Madame Vernette Jean-Pierre, who is our Marie-Jeanne. Il va l'exploser là, ça se dit. Applaudissez-la s'il vous plaît, applaudissez-la. Non, c'est Marie-Jeanne. C'est avec fierté pour me prononcer mot ça dans circonstance ça. Après tout temps ça, nous faisons l'esclavage, nous sortis avec nous bien haut. Moi ça, nous supposons célébrer avec 40 ans. Pour ça, parce que drapeau bleu et rouge ça, les ancêtres nous ont lutté pour eux. Toutes petites nous yo, toutes ancêtres nous yo tué pile par pile avant pour nous capter. Et pendant ça, supposé faire nous songer qui ça nous dépensé. Jodi a,
Haïti, son l'autre Haïti qui gagne. C'est pas Haïti ça que moi-même, ou même, nous tous nous te connaissons. Lutte non. Nous ne voulons pas pour sortir en vain, mes amis. On continue, ouais, qui ça nous capable de faire. Parce que moi-même, Marie-Jeanne, moi dis nous ça. En vérité, une autre Haïti est possible. Mais il faut que nous ayons une collaboration de nous tout à chacun. On kébé, on marche, on lutte. Vive Haïti, vive libre ou mourir. Revenez avec moi, s'il vous plaît. Vive libre ou mourir. Vive libre ou mourir. Première noire république. On respecte ça. On nous pas mettre en bas pied nous pour nous piler. Faut dit, c'est une boîte fatra. Malgré nous boîte fatra. Mais nous pas ça vraiment vrai. Nous avons pudeur, nous avons honneur, nous avons sentiment. On continue à lutter. On fait ça nous capables. Parce que les ancêtres nous, c'est pas ça que nous voulons. Ni des salines, pétions, tout ça. Nous avons du feu dans le ciel parce que nous fâchés. C'est pas pour ça. Moi, je suis comme sous côté la crème à bière pour nous exciter les soldats. Pour l'armée de l'éclair. Haïti, Haïti, Haïti. C'était la Marie-Jeanne, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment fiers et nous gagnons des femmes et des hommes de théâtre comme ça dans la communauté pour nous avancer la culture en Bigien. Yes, so for those of us who don't know, who probably don't speak Creole, Marie-Jeanne is one of the founders of Haiti back in the 1800s. She was part of the, I believe, the General Army. So Marie-Jeanne, who Vinette is representing, that's the character that she is emphasizing tonight. We want to remind you that Vinette is actually, the movie premiered this Sunday. She's actually one of the actresses. So, si vous tenez mes performances Vinette à soir, à rencontrer le dimanche 5 mai, dans Stand Théâtre, l'enfant du destin. Merci. C'est Dr. Yaya. I am Dr. Yaya, a smart woman, very interesting, very funny. I'm doing a whole lot of things for my people. And I invite you to come this Sunday, 6 p.m. at the Grand Theater to see L'Enfant du Destin. Yours truly will meet you on the red carpet. See you there. L'Enfant du Destin. Thank you very much. You did a better job than me. So we're going to continue. We have a few more acts to go. We're going to invite right now Pastor Geoffroy Fleurissin, Pastor Kiki. Kiki, are you here? I know you are here. Pasteur Kiki va faire une réflexion. So a round of applause, ladies and gentlemen, for Pastor Geoffroy Fleurissin. Nous n'avons pas besoin de parler de Pasteur Kiki parce que tout le monde connaît Pasteur Kiki. Au revoir, Pasteur Kiki. Thank you very much, my daughter, Mikael. Put your hand together for Mikael Sineus. Put your hand together for Talismo. As a matter of fact, I have an invitation to watch Welcoming Immigrants in Medford on May the 9th. I'll be there, one of the panelists. Bonsoir. 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 Okay. Good evening. I'm so grateful to my Lord and Savior Jesus Christ who had made provision for me this morning to be here. Moi bien content pour Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui fait provision pour moi matin et ceci me capable de camper devant nous là comme représentant Haitian Americans United HAU pendant plus de 20 ans. Normalement, qui a réuni, rassemblé, éduqué, instruit et promoter culture, patriotisme haïtien dans toute Nouvelle-Angleterre là. Ça sont bagages pour nous HAU, yo bon plat main pour travailler ça que la fait. Est-ce pas vrai? Thank you. And I would like to also to acknowledge the presence of my bishop, Bishop Nicolas Udustin. That's my bishop, my mentor, who's celebrating tomorrow his 27th birthday. Okay? So, by the way, merci, acknowledge quelques mots, merci Captain, qui est avec nous-mêmes, qui va nos sécurités, poser.
Merci, Sergent Eddie. Mais l'autre point qui est très important, Woodland region. Can you come forward? Oui, so, j'étais là ensemble avec candidat Rachel D. Rollins, qui est District Attorney. Et Woodland, c'est Assistant Counsel for District Attorney Rachel Rollins. Rachel cannot be here. Let me just have Woodland say a few words. Sak passé. Sak passé. Awesome. Bonsoir tout le monde. Nom c'est Woodland Eugène. Je pense que plus fort nous connaît papa qui là, l'idée Kamga, c'est comme ça réveillé. Premièrement, je voulais dire et corriger que I'm still Assistant District Attorney now in Suffolk County. Je voulais venir devant nous pour saluer nous de la part de Rachel Rollins, et puis pour dire merci pour tout Haïtien qui a voté pour lui l'année passée, septembre qui vient passer, et novembre qui vient passer. Oh, nous pas attendre. Est-ce que nous attendons pour nous? Okay, awesome. Premièrement, je vais commencer encore. Premièrement, je voulais dire que je suis un Assistant District Attorney in the Suffolk County District Attorney's Office. Et je voulais dire bonjour de la part de Rachel Rollins, qui est District Attorney. Et puis, je voulais dire merci à tout Haïtien qui a voté pour les septembre et novembre passé. C'est vraiment un effort, nous pas de café, sans tout Haïtien qui est dans la chambre, sans tout Haïtien qui n'est pas dans la chambre. Et puis, je voulais demander nous pour continuer à supporter nous parce que c'est un travail vraiment difficile à faire. Et puis, nous pas de faire sans support nous. So I'm just going to say that in English really quickly. My name is Rodleen Loujean. Many of you know my father. He's right there behind the camera. I wanted to come and say hello on behalf of Rachel Rollins, who is our current Suffolk County District Attorney. I also wanted to say thank you to all the Haitians who voted for her in September and November. We definitely could not have done it without all of your support. It was definitely a broad coalition of support that we enjoyed throughout the 4 cities and towns throughout Suffolk County. So I ask on behalf of Rachel for your continued support throughout her next 4 years. We're doing a very difficult job and very difficult political climate, and so I thank you again and I ask for your continued support. Take care. Thank you. Merci un peu, Woodland. Au lieu, parce que pas de temps encore, parce que je ne pas arrêter entre manger pour ne pas le manger, parce que l'heure est déjà arrivé. Même je voulais remercier et surtout Marley Benjamin avec Léon David qui représentait député d'Inde et avec sénateur Nick Collins. Lorsqu'il était rencontré avec eux-mêmes, il y a 2 projets de bill qui dans State House là pour protéger les immigrants. Au cours de l'on a une licence, une licence temporaire, si on a un TPS, il y a pour quelques mois. D'ailleurs, bill qui pour protéger les licences dans State House là, député d'Inde, sénateur Nick, ils ont tous les deux supporté bill ça pour nous-mêmes, nous devons remercier publiquement et il faut qu'on ait lorsqu'on parle qu'on rallye et pour nous supporter bill ça pour capable passer et aider mon yo. Nous voulons aussi dire félicitations avec l'association parents haïtiens qui permettent que le 11 mai prochain, 11 mai, dans BU School of Medicine, nous allons gagner un symposium Toussaint Louverture Capacity Building. Nous allons gagner tout secteur qui va présenter la donne et on va highlight the first Haitian dual language program in the United States. Est-ce que Mme Irlande Planchet-là, vous voulez remercier publiquement, Mme Irlande, c'est fondatrice de l'association para-haïtien côté-lé. She's in the back. Okay. So the well balance shout out pour moi. Je voulais remercier. Is that Lofenfer? Lo, can you stand? We have to recognize our allies. Lofenfer, stand with the Haitian community. Okay. And also with the TPS recipients to making sure that TPS got what we call permanent residency. Thank you so much, Lo, for supporting us. And then I just want to acknowledge also our honorable council. Thank you for being here. The 2 of them was going to be here.
Je voulais remercier aussi my past chairman, the first HAU chairman, Dr. Pastor Eno Monizir. Would you stand please and be acknowledged? Just give me 2 more minutes. I'll be done because I have to introduce to you this year the Grand Marshal. Okay, the Grand Marshal of the year 2019. I'm asking him to come forward and meet with me, and I was going to say a few words, but also let me invite you, don't forget Saturday. And the reason I said Saturday, we'll have all the resources available to the Haitian community at the Mildred Community Center, 5 Mildred Avenue. Health, education, immigration, jobs, everything that you need. So come. I'm sorry. Yeah, everything that you need, come. And I want to thank Marjorie, okay, for bringing organizations and companies that will hire anyone that day. Put your hand together for Marjorie Bernardo member. And I want to thank also Gary Zizi and the Zizi family for giving us the sound. Okay? And I want you to be with us. Nous allons avec nous-mêmes, pas oublier le 17, le 11, le 17 pour monter drapeau. Le 19, nous avons gagné une grande parade de l'unité que nous avons gagné sud dans Madapen. Le 23 mai, nous avons dans State House. We are going to be at the State House celebrating. I know that we had done that before, but we have the mother of the community, Gertrude. Would you stand again and be recognized? Because Gertrude is going to everywhere to making sure that we got a great breakfast on the 17th. So ladies and gentlemen, let's put your hands together to welcome the Grand Marshal of the year 2019, Dr. Audley Nous avons un drapeau, tout peuple. C'est pour nous fiers de lui, c'est pour nous remettre, c'est pour nous célébrer, c'est pour nous batailler pour lui. Un gros remerciement avec tout le monde qui vient à Soya pour célébrer fête drapeau nous, pour moi ça que vous connaissez dans Massachusetts comme Haitian Heritage Month. Un remerciement à tout le monde et tout le board members qui ont voté pour moi-même comme Grand Marshal. As I said, I'm deeply honored and humbled. Now, je vais faire une salutation spéciale à tout le monde et vous connaissez que nous en pile. Même je voulais saluer monsieur avec madame Auguste pour le travail ça a commencé. Nous voulons saluer pasteur Kiki, docteur Elmon Désir et bishop de toute l'église. Nous avons madame Marjorie avec Junior Bisret. Nous avons un gros bravo pour deux personnes qui ont fait un travail extraordinaire. Toute radio, tout le monde qui aide pour faire event ça chaque mois, qui vivait le mois de mai ça, pour que vous capable de reconnaître nous comme haïtiens, un groupe qui est solide de Massachusetts. Nous avons un gros bravo pour eux. Une salutation spéciale à consul Stéphanie Jean, avec toutes les collaboratrices, vice-consul Lodi Bidon. Nous avons salué tous les électeurs officiels, nous avons la Zaminou, Natacha Clergy, qui a demandé pour saluer un groupe pour nous, nous représentez nous. Nous avons salué Captain Hussein, bon, my great friend Captain Hussein, et frère nous, eh bien, officier Crispin, un gros bravo pour eux. Nous entendons parler d'éducation. Eh bien, Massachusetts, tout le monde qui a gradué le Massachusetts Graduate School, il y a à peu près 88%. L'autre petit monde Boclanio, il est presque dans 96%. Mais l'autre petit monde Boston, il est dans 72%. Mais l'autre petit monde qu'on parle, il est Diop, il est à peu près 62%. Ça veut dire que je ne dis pas, si nous pas branchés, nous pas focus sur Timoun, et bien puis devant c'est tiré avec la élevé, parce que
Il y a une étude qui a été faite sur le président Obama qui montre que les gens qui n'ont pas gradué high school, ils ont un bac économique qui est fait par rapport avec les gens qui gradué collège. Et quand ça, les gens qui graduent collège avec les gens qui n'ont pas gradué high school, over their lifetime, it's over $1 million. Il y a une étude qui a été faite, that was published by the Federal Reserve Bank of Boston, The Color of Wealth. Dans l'étude, ça dit que, eh bien, the median net worth for the black household is $8 versus $247,000 for the white community. So, si nous ne mettons pas tête ensemble pour nous investir dans Simonio, pour l'éducation changer, nous avons été même côté et nous avons plus mal toujours. Donc, nous connaissons Assoya, c'est qui coffre là. Pendant tout le mois, nous parlons célébrer, mais nous prenons temps nous tout pour nous conscientiser. C'est moi unité entre Haïtiens, c'est moi rassemblement ressources entre Haïtiens, et nous bien contents que HAU, dans ces thèmes pour aller ça, côté que c'est rassembler ressources pour que nous capables faire un changement, et bien dans l'unité. Donc, encore une fois, nous avons un drapeau, tant que tout peuple. C'est pour nous remettre, c'est pour nous fiers de lui, c'est pour nous célébrer, c'est pour nous batailler pour lui. Et lorsque, when the enemy think that we cannot fight no more, we lay down, we'll bleed a while, we get back up and fight some more. Thank you. Come on, you can do much better than that. Put your hand together one more time for the Rainbow Show for 2019. All right, just give us 3 more minutes. Councillor Jean-Bradley Dorinacul, the first Haitian American, was running for mayor of the city of Champions, the city of Brampton. Would you please come and join me right away? I have another candidate for City Council District 5. She's right there. Would you come and join me also right away? Because we want to be recognized. And I want to give a shout out to Bob. Bob, thank you. With your help, we'll be with you tomorrow at 4 p.m. to celebrate. Thank you for recognizing the great support of Haitians through Whittier Health Community Center. Thank you. We'll see you tomorrow. All right, so would you introduce yourself? Bonsoir, everybody. How are you? Thank you so much for having me tonight and celebrating our rich, beautiful culture. It's amazing to know that we live among such powerful and motivating people. My name is Cecily Graham. I am a District 5 City Council candidate, and I am the only candidate of Haitian heritage, also the youngest woman of color to run for office for Hyde Park, Mattapan, and Rosendale. And I'm asking for your support. If anyone knows what it's like to stand up and resist, it's our people. We have been through so much, and we know what it's like to do much with very little. And that is also the story of many people of District 5, and I would like to uplift those voices, also be the face of youth empowerment, and also, sorry, I apologize for my attire. I'm coming straight from work. I'm a teacher. But I would love to have your support and get to meet all of you wonderful, beautiful people. Thank you for your time. Thank you. I would like to acknowledge also Pastor Marcel Victor from Vitamin Spiritual, Pastor Marcel Ludier. Franz Jean-Baptiste. Pastor Marcel, Franz Jean-Baptiste, thank you for being in. Franz is the producer for L'Enfant du Destin, The Child of Destiny, that will be projected this coming Sunday at 5:30 at Strand Theater. Now, it's a great pleasure for me to introduce to you my friend Jean-Bradley Dorinacul. Come on, Baba c'est qui on la met. So, pas de belle gars pour ça, vous m'attendez derrière, bref, comment nous y est? Comment nous y est, mes amis? So, how you guys doing? Well, let's face it, I'm not that late. Matter of fact, I was here. You can attest to that. I left, went back to Crockton, so to attend a few meetings, and I just came back. So, pour moun qui pas connaît moi, comme je dis ancien, bagay ici, m'a pas l'école, ça pas parler créole, on a fait radio pour nous. C'est Jean-Bradley Dorinacul, c'est conseiller municipal dans ville Brockton.
À présent, c'est candidat pour magistrat. So, son petit garçon qui sorti dans le pays d'Haïti, 8 ans passés, à l'école, travaille pour un paquet de politiciens, et puis 2017, on a choisi de participer dans l'élection. Et à présent, nous sommes candidats pour magistrat dans la ville de Brockton. Je m'avais invité nous tous là, 23 mai qui venir là, dans le kick-off campagne qui a fait 29 ans, qui a fait 24, mais 23 on a célébré, mais invité nous tous pour nous venir là, pour nous venir célébrer ensemble avec nous. Comme dis nous, ça fait un plaisir le fait que moi, monte au conseil général, Stéphane Jean là, et puis moi, des monte au pasteur qui Junior Wissuet, qui est dans la communauté à Pestan. La raison, c'est que ce sont des gens qui ont gommé pour la communauté. Les amis, pas je la 7, moi là, moi derrière. C'est ça, m'a dit nous. Nous là, c'est parce que nous sommes haïtiens. Et nous n'avons pas eu ça, c'est parce que c'est un pays qui est bâti avec les immigrants. Nous toujours dit ça. En laisse sous son Native American, et bien on sont des gens qui sont de l'autre côté. Et bien à présent, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire le maximum de nous-mêmes, pour nous représenter la communauté haïtienne comme ça doit, quel que soit côté nous passer. Mais ça me toujours dit. Il est vrai que ça n'a pas payé nous, c'est payé nous toutes liées, parce que ça c'est l'Amérique. Mais dans un moment, nous avons une défense pour nous supporter, non seulement candidats, mais candidats conséquents. Mon belle demoiselle qui se parle là, c'est candidat pour zone 5, supportez-les. Et d'ailleurs, nous, son fille, et moi-même, supporter fille. Supporter candidat qui parle langue nous, supporter candidat qui marche avec nous, supporter les gens qui comprennent nous. The reason that I'm saying this is the fact that my parents are anglais, it's because what I've seen so far, I work for mayors. No, so the reason that I'm saying this is that I work for all types of folks, from city hall to the governor's office, from the governor's office to state rep, from state rep to state senator. The reason that I'm saying this is that, folks, I know what's going on behind the curtain, which some of you do not have access to. And as we speak, it is our obligation to stand up for what we believe in. I'm not saying this in the sense of putting anybody down, but here's the deal. When you don't know what they buy at the market, when you don't know who make the food in the kitchen, you will eat something that you don't even know what it is. Ma dis encore. L'on va continuer à acheter dans le marché, l'on pas dans cuisine dans bonne pour lire et on va manger sur table là. Mais l'île est temps pour nous supporter monde qui comprennent nous. Mais mes amis, nous pas ces gens qui ont un coup, là pour supporter la communauté haïtienne même que c'est boire comme été, supporter la jeunesse, supporter tout, c'est supporter le pays d'Haïti et voyer drapeau ça monter. Qui bouge bien nous. Ok, merci un peu de gagner. Jean-Baptiste pour une annonce pour nous-mêmes concernant projection film L'Enfant du Destin ce dimanche. Merci Pasteur Kiki. Salut tout le monde. Donc dimanche prochain, dans ce théâtre-là, on a gagné Red Carpet, la projection du film de L'Enfant du Destin. Donc nous avons gagné quelques flyers encore là. Donc c'est très important, c'est pour débuter ce mois. Je pense que c'est très important pour la plupart d'entre nous. Nous avons fait le déplacement. Parce que ce n'est pas un film qui est trop mal, mais espérez que tout le monde qui l'a déplacé vienne suivre la projection ça. Et c'est la première sortie de ce film. Donc maintenant, tout le monde dans ce grand théâtre là, dimanche, à partir de 5h30. C'est seulement $30. Merci beaucoup. Ok, merci un peu. Est-ce que Wilner Auguste là? Wilner Auguste et Marie-Auguste. Wilner Auguste et Marie-Auguste, pendant que m'a demandé un peu avancer. Et nous remercions Mayolina, qui c'est directeur HK Ben, que nous avons gagné demain soir, demain après-midi, dans Whittier Health Center, célébration à 4h. Wilner toujours caché, Marie toujours caché. Nous remercions parce que vous avez pensé à fonder HAU. Kounia Maptunen by our host, Michael Zineus and Wilson Tellismo. Put your hand together one more time for them. Thank you. Merci un peu de louange, Télé Galaxy, Télé Créole, toute radio nous remercions un peu pour tout le support que vous avez nous. Nous avons là comme oublier c'est Kenny Azi from the Creators Agency, un jeune haïtien. Il a tout meeting avec maintenant TPS Washington a demandé présence permanente. Merci Kenny Kebela. Parce que Kiki, comment tu as appelé Marie? Comment tu as appelé Marie, votre famille Marie Salio? Yves-Marie, parce que Kiki veut dire bonsoir, comme connaît-nous en leader de la communauté, on ne va pas passer une. Alors comme moi, on va attaquer jeune avec jeune, je les constate beaucoup. Mais Yves-Marie, sont jeunes qui candidatent à tout dans le cadre de l'élection qui a venu. Moi qui te dis ça, non? Ça passé? Nom c'est Yves-Marie Jean, je salue nous, c'est candidat pour District 5 là, c'est Rosedale High Park, je m'appelle. Et je dis tout le monde que rêve moi, c'est pour
Effort de bois aussi, non, c'est pour un bagage que prend en pile précaution ensemble avec parce que c'est un bagage qui pour nous. Et même si tout le monde, ce crime qu'a fait dans la communauté,